హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్ ఇంటర్మీడియట్లో మనం ప్రీవియస్ మాడ్యూల్ అయితే యాప్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, దాని తర్వాత మనకి ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ అని ఉంది. సో ఇందులో మనకి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు థియరిటికల్గా రివ్యూ చేసి సో వీటిని అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత మనకు ఉన్నది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే యూస్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ విత్ ఫ్లో. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో in this we have again 3 units. So in this session we'll discuss about first unit, register with external service. So before that I want to tell you about what is flows. So flows is a advanced automation functionality in Salesforce. I hope everyone knows workflow rules and process builder are both are like outdated. సో వర్క్ఫ్లో రూల్స్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ని అయితే అవుట్డేట్ చేశారు. అలా నేమైతే రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ ది వర్క్ఫ్లో రూల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్. సో వర్క్ఫ్లో రూల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ అయితే మనం యూస్ చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మీరు వర్క్ఫ్లో రూల్స్ కానీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ కానీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకు ట్రై విత్ ఫ్లో అని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు యూస్ వర్క్ఫ్లో రూల్స్ ఆర్ ప్రాసెస్ బిల్డర్, అట్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ షో యూ టు use flows instead of workflow rules. Try with flows, and like that you will get some options. Okay, coming to register an external service. So what is the purpose of this one means, first of all we need to register for external web service. For external web service, how we can register? సో మనం ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వీస్ రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఏమేమి చేయాలని స్టెప్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో థియరిటికల్గా మీరు గో త్రూ అవ్వచ్చు. సో ఫ్లోస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఫ్లోస్లో మనకి ఏముంటుంది, ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఇంటరాక్షన్స్, లాజిక్స్, డేటా అని ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి డిఎంఎల్, క్రియేట్ రికార్డ్స్, అప్డేట్ రికార్డ్, గెట్ రికార్డ్స్, డిలీట్ రికార్డ్స్. సో ఇలా మనకైతే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా మనకు కావాల్సిన ఫ్లోని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో? Instead of doing each and everything using Apex code, we can able to create one page to another page process actions. Like if example మీరు ఏదైనా ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్లో మీకు నెక్స్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, దాని కనెక్టింగ్ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనే ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ మనం కోడ్ ద్వారా కాకుండా మనం ఫ్లోస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అపెక్స్ కోడ్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ actions using the flows. So now coming to here we have named credentials and endpoint access. How we can able to create named credential access and endpoint access, or how to we can able to register, or how we can able to register for web services using external service wizard and steps అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. Now if you go through here, so you will be completing this project by your own hands on org. So click launch. So now we need to complete these steps to complete this unit. So మన ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఛాలెంజ్ని, ఇక్కడ ఉన్న టాస్క్ ఇచ్చారు కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, నేమ్డ్ క్రెడెన్షియల్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ యాక్సెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. దాని తర్వాత రిజిస్టర్ వెబ్ సర్వీస్ యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ విజార్డ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. See, now we are in Salesforce arc. So now for that, so now we have sign in. So we'll go to our challenge. First of all, we need to create a named credentials at endpoint access. So for that, they given some instructions. From setup, enter named credentials. So click on setup. In the quick find, just enter named credentials. Are you able to see under security we have named credentials? So click on here. So here as of now we don't have any named credentials, so we need to create new credentials. So click on new. So here we need to fill the details of the new named credentials. So here already they given some information. So once you click on named credentials, so this is the page showing. As of now there is no any named credentials. So what the condition they given? From the drop down menu next to the new button, select new legacy. So are you able to see, this is the drop down. Here we have new legacy. So click on this one.
So here the given label is bank. Label is bank, and the name automatically it will takes. So here they given the URL. So just copy the URL and paste here. Remove extra spaces. So that's it. Leave all the other fields are blank, so we can save. So we don't need to fill all these fields. Just click on save. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మనకి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేసాం, అదర్ ఫీల్డ్స్ ఏం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది నేమ్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ యాక్సెస్, రైట్? సో నౌ we need to register our web services using the external service wizard. So for this also we need to do same. In the setup, just enter external services, so click on under integrations we have external services, so click on this one. So here, so we don't have the external services here, so we need to add the external services. So click on add external services. So once you click on that, here we need to select the API source pages from API specification. So this is one. So click on this one. Now click on next. Here we need to choose the some details. For external service name, enter bank service. So without space we need to enter bank service. And what else? Select the named credentials, select bank. Already we created external source, right? I mean named credentials already, so select this one. And after that the URL. So for the URL already they given the relative URL, just copy this one and paste here. See, is there anything is there given? That's it. We need to click on save on next. After select all operations. So add an external service, we need to add account, delete account, get account and update account. We need to choose the all the operations. Now click on next. That's it. As per the conditions, we have completed all the tasks. Now click on finish. So this how we can able to create the external services. So now we'll verify our task. See, assessment is completed. So in the next unit we'll discuss about access external business actions in the flow. So how we can able to create external actions using the flows, that will discuss in next video. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరైనా మా ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.